Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас знаменательный момент, и русский речь покинул меня. Я вообще ничего уже не понимаю, весь день трясусь, как осиновый лист, блин, и не знаю, что делать. Как успокоиться. Михаил Колесников, привет. Илья Nightmare 696, приветик. О, Наталья, привет, привет. Давно не слышались, не виделись. Как дела? Мартин, привет. Парвин, спасибо тебе огромное за лайк и за то, что забежал. Спасибо. Гнев, мой модератор. Приветики, привет, привет. Фейк, привет. Ванс, всем привет, ребята. Коля, привет. Сегодня, слушай, сегодня, значит, мы очень-очень максимально используем глазки и вообще не трогаем клавиатуру. Хорошо, Коля? Вот, медитатор Игорь, приветище. Ну, собственно, да, сегодня будет интервью с Крисом Косомасой, но я, конечно же, подключилась чуть раньше, чтобы посмотреть все технические аспекты. Вроде все работает, пропусков кадров вроде как нет. Не знаю, посмотрим. Все супер, летом увидимся. А, да, вы приедете? Ну, супер. Образ Китаны потрясный. Спасибо большое, Илья. Все, Коленька, давай. Ручки убирай с клавиатуры и просто глазками смотри. Если что, на страже, папа рядом. Молодец, хорош. Ура! Всем здрасте, помощь! Приветики, привет! It has begun! Или как вчера в фильме перевели. Началось! Да, руки на стол, но не на клавиатуру. Вот, да. У нас есть еще 10 минуток. Хотела быстренько рассказать то, что я во время интервью в чат, скорее всего, смотреть не смогу, потому что у меня и так нервишки шалят, еще там смотреть в чат и, ну, наверное, будет совсем концентрация потеряется, и я вообще... Никакой узбагаин не поможет. Привет, Михаил, да. Так, сейчас давайте я уже, наверное, подключусь к конференции. Потом, значит, я резко выключу камеру, когда конференция начнется. Так, join. Все, да, значит, подключено. Вот это потом резко деактивирую, и потом смотрим. Занимайся чисто Крисом. Да, возьму его в оборот, короче. Вы сможете задавать вопросы? Нет. К сожалению, в чате нет, потому что я уже создала список вопросов, которые сейчас нужно, кстати, подготовить. А то, блин, сейчас все в последнюю минуту. А? Что происходит? Что происходит? Не-не-не, подождите, что происходит? Куда исчез мой список вопросов? Я стесняюсь спросить. Вот он, фух. Так, сейчас. У меня, в общем, самый большой страх, что, короче, сейчас что-нибудь технически пойдет не так. Слава богу, со страйкером тогда не было проблем, а вот сейчас что-то я прям побаиваюсь, что сказать. Open Zoom. Join. Сейчас, секундочку, ребят. Вот так, наверное. Окей. Точно 50 грамм не помешало. О, кстати, а я даже не догадалась. Главное, пусть скажет Кир. Да, это будет, это запланировано на самый конец. Я обязательно попрошу его сказать эту фирменную фразу, потому что в фильме говорит-то ее не он, поэтому попросим, услышим его голос, как он это говорит. Вот. Значит так, хотела сказать просто, что быстренько такое, вот. Крис Косомаса, кумир нашего детства, снимался даже в карате-пацане, там на заднем плане, фоне. Потом одним из его самых крупных проектов был, конечно же, Mortal Kombat. После того, вместо съемок во второй части, он все же предпочел сняться в «Бэтмене и Робине» с Джорджем Клуни. Ну, извините, тут выбор как бы очевиден. Вот, поэтому его нету во второй части. Этот вопрос задавался зрителями, но так как это вопрос, который легко найти ответ на него, он не будет включен в список. Вот. Так, колесико крутится. Вот.
обладатель 9 ранга и черный пояс у него по карате. Его папа и они вообще все этнические итальянцы. Папа его занимался боевыми искусствами, но в то время в Америке было такое разделение чисто по одному виду боевых искусств. То есть, допустим, если ты карате занимаешься, то и занимайся им. Если там тайквондо, то ты только тайквондо. А вот именно его папа, он открыл одну из первых, если не единственную на тот момент, школу смешанных боевых искусств. То есть они занимались всякими видами. А будет ли Шан, Кири Тагава? О, ну блин, ну это, конечно, нужно стараться. Я даже не знаю, есть ли у него social media как таковая, ну, которую он ведет. Так, подождите, что происходит? Сейчас, секундочку. Сейчас. Еще 5 минут, правда, но что-то тут автоматически закончилась эта трансляция. Колесико крутится, косомаса мутится. Да, мамочки. Короче, Коля, все, не пиши, пожалуйста, сейчас. До момента, как я скажу, пиши, хорошо, Коль? А то тебя в мут поставим на полчасика. В первой части убили, что ему второй делать? Ну, он же типа из ада вернулся. А! Он, кажется, зашел. Сейчас я переключаюсь на другой канал сразу. Ой. Так, пока, короче, жду. So, for the guys who joined and are watching, welcome. Hi. So today we're gonna interview Mr. Casamassa, and I have a list of questions that I hope to ask. I have so many questions for Mr. Casamassa, but actually we will not have enough time, unfortunately, to ask them all. But I'm really curious about him, not only as martial artist, but also as... О, май, Шикут, спасибо за рейд. Спасибо, добро пожаловать, ребят. Мы ждем сейчас онлайн, ожидаем мистера Касамасу. Я сейчас еще жду. Я камеру отключила пока, потому что сейчас мне придется переключиться на конференцию с ним. Поэтому пока без камеры. Но как только он подключится, мы сразу же все подключаем. Такие, хо-хо, и мы готовы. Фух, Москит, приветик, привет. Ты готов посмотреть на Криса Касамасу? Я готова. Так, что-то здесь интересное происходит. Давайте перезайдем. Написано, что хост присоединился и скоро увидит меня, но почему-то никого нет. О. Так, так, так. Так, моя камера видна. Все, ожидаем. 4 минутки осталось. Надеюсь, он относительно пунктуальный. Francis, hey, you're just on time. Yes, we're gonna talk to Mr. Casamassa in, let me see, 4 minutes. I turned off my camera because I'm gonna be streaming my camera feed on the Zoom meeting. That's why it's off right now. Ребята, он, кажется, уже подключается. Oh my gosh. Oh my gosh, I'm gonna pass Hello, out. Karina. Hi. Oh my gosh, I'm You so are excited. muted as you come into the room, so you just got to unmute your mic there on Zoom. Oh, I'm sorry. Can you hear me now? I can hear you now. Oh my gosh, I'm so excited. I'm gonna pass out, like literally. Hi. 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 Thank you so I very like much. your setup there. It looks nice. Thank you. I was going for the Kitana look. All right. You nailed it. Thank you. Thank you. Welcome. I am so happy to have you here with us today. So what we're doing today is streaming on 3 platforms with quite a few viewers watching us live right now. Awesome. So I prepared a lot of questions, and not only about martial arts or Mortal Kombat, but also about you personally, but they're not tough because I'm so interested in you as a person as well.
So, but I think we gotta start with the Mortal Kombat questions because all the viewers are huge fans of Mortal Kombat and also of you. Well, that's awesome. I appreciate that. Thank you. What I wanted to say is our community is mostly guys from post-Soviet Union countries, and while growing Okay. up in the 90s, we had a huge shortage of entertainment in our countries for the known reasons. So what we did is played a lot of Mortal Kombat and watched a lot of Mortal Kombat movie. Like every day we played from morning till evening, and in the evening we watched the movie, so we know it by heart. And you are like literally an idol to us. Oh, thank you. So I'd like to start with common and logic questions. Like how did you get into the cinema in the first place? It was a goal of mine of something that I always wanted to do when I was younger. I was a big fan of Bruce Lee back in when I was young, and I always watched him on screen and thought it would be fun to try and do that myself in there. And I actually got into the movie business almost by accident. I used to compete professionally in on the martial arts pro tour, and when I was in Atlanta, Georgia, for a tournament. I won the championship there. And in the audience were some producers from a TV show who came up to me afterwards and asked if I'd be interested in doing that. And I said, yes, of course I would be interested in doing that. And so I kind of got my start by being discovered on the pro tour. Wow, you got scouted actually. Yeah. That's an amazing story. I've been an extra myself on one of the shoots, and it's so interesting to be on the shoot to see the movie making from inside. It's amazing. Um, Hmm. I've heard that you played the Mortal Kombat game before you even casted for the movie. So how did you find out about the game? Well, like every kid back in the day, that was the game to play. It was very popular. They used to have these things called arcades where you would go into buildings and there'd be a whole bunch of video games and you would pay to play the video games in person. And I was a big fan of the game. And my two favorite characters were Raiden and Scorpion. Yes. Um, so this is like my most favorite story of yours. I could put it on repeat and listen to it all over again. I would like to hear the story of you getting casted for the movie, please. Oh, yeah. I told that one a couple of times, but it was a pretty interesting experience. When I before Mortal Kombat, I had done some smaller movies, so I had gotten my foot kind of in the door, and then my agent called and said, "Hey, they're casting for a video game movie." He didn't tell me which one, but and we want you to go down. So I went down to LA for the auditions, and when I got there, there were like 100 guys, just 100 guys down there. I was like, "Wow, this is crazy." And they all brought us into this big warehouse room, and they said, "Hey." All the parts are filled, but we're going to have you guys audition because we need background fighters and we want real martial artists. So we want you to come up and show us some of your martial arts skill and see what you got and just do whatever you want. And I was like, okay, cool. And I was going like towards the end, so I got a chance to watch people, and I was like, wow, there's some really talented people here. They're really good, but I really want to be in this project. I've never worked on a major motion picture. So I got my chance to go up, and they had it set up like a tournament. And like I had said, I was on the pro tour, so I was used to competition and competing. And they had a three people sitting in chairs, just kind of watching us. But to me, it looked like a tournament setup. Like in a tournament, they have judges sitting in chairs, and they throw the scores up when you're done, and blah blah blah. So I wanted to do something that would set me apart from everyone else. And as I was doing my moves, I realized, you know what, those guys in that chair are only about 3 4 feet off the ground. I think I can clear them. So I did a couple more moves and then I ran towards them and I did this jumping side kick Oh my God. over the top of them. So they were sitting in a chair like me, and I just remember them going like this and looking up. And it was like slow motion. And I landed on the other side. I did a couple of moves and then I kind of dove back over the top of them and I finished. And that night I got a phone call that said, "Hey, we want you to come back." And I was like, "All right, cool." So my idea worked. Like I got noticed. They did something different. And I came back the next day and the group was much smaller, maybe 30, 30-ish people, something like that. Hmm. So they said, "Hey, do some more moves." And I did some more stuff, blah, blah, blah. And we leave. I get a call that night. They say, "We want you to come back tomorrow." And I'm like, oh my God, it is so difficult to become an extra. I was basically going to be an extra background guy in the thing. And I was like,
this is insane, but okay, whatever. It's fine. It's a big picture. I want to be part of it. And I'm a big fan. And so I go back the third day and there's just three people left. There's me and two other guys. And they have an actual movie camera there and they have a bunch of people behind the camera. I don't know who they are. I don't know who anybody is. And they're filming us. They just have us standing there. Like, we don't want you to do any moves. Just stand there. They're filming us back and forth. And then a guy walks over to me and he goes, would you guys mind taking off your shirt? Now, at this point, it's just 3 auditions in, and I don't know what's going on, but I was also very nervous because I'd never been on a big thing like this before, and I'm not performing, so now I'm nervous. I'm just standing there. And when he said that, I didn't really know what to say. He just goes, would you guys mind taking your shirts off? And so I'm kind of a smart ass, and I'm very sarcastic. And so I looked at him and I go, well, if it'll get me in this movie, I'll go back to your trailer with you. And so, see, you laughed, which is the hope I was going for. But this guy didn't laugh. He just looked at me stone faced. And I thought, whatever this is, I probably just screwed it up. I probably just lost it. So we take off our shirts and, I was always in pretty good shape. And I look to my left and the guy on the left of me, he's not really in good shape. He's got a little bit of a belly on him. The guy on the right, he's in okay shape. So they're filming us. And it seemed like forever. They have the camera on us and they go into this football huddle. And the guy who first came up to me and who I said that to, he stuck his hand out and it shook my hand. He goes, welcome to Mortal Kombat. You're going to be Scorpion. Yes, the legendary moment. So, but that person was actually the director of the film who I didn't know. And so it was our joke kind of later on back and forth. He just made fun of me. I don't know why you said that. I go, dude, I was just nervous. I'm sorry. So it wasn't until that moment that I knew that part was even open, because in the very beginning, they told us all the parts had been cast. So I don't know if they just said that to say that or if that was true and they saw something in me that was different. But that's how I ended up getting it. And the funny part to that was when I got home, I called my mom. I go, Mom, guess what? I'm going to be Scorpion. And she goes, honey, that's great. What's a scorpion? She had no idea. Yeah, so. Oh, that's a good one. That's Yeah. such an amazing story. So you got casted. You are happy as hell. Well, literally as hell because you're a Scorpion. So where did the filming begin? Did it begin in Thailand or in the States? It began in the States, and then we went to Thailand, and then we came back and we did more in the States. So it was kind of a combo country shoot there. Right. And you said that while filming the forest scene, it was actually supposed to have the whole fight scene was supposed to happen in the forest. But then you told that due to the deadlines, it was wrapped up. So you had to finish the scene in LA. But does that mean that we actually wouldn't even have the Scorpion lair scene if the deadlines were not so almost over? That is correct. 100% correct. Yeah. And listen, movies, they set a schedule to film things by, but things go wrong and things happen. We had a couple of weather delays when we were in Thailand, so we lost some time. But Lyndon and I had been rehearsing that fight for weeks to get ready for the shoot, and we just ran out of time. And so what happened was, in the original cut of the movie, the part in the movie where he runs up to me and does that jumping kick, in the original cut of the movie, that kick hits me and knocks me out. And that's the end of the fight. But what happened was, when they did the test screenings, the test screening audience got so mad that they threw their popcorn at the screen and walked out of the theater, and they would tell them there's no way that Johnny Cage could beat Scorpion like that. No way. And this happened more than once. And so because of the fan feedback, that Scorpion's lair fight ended up becoming a reshoot that they added in, because that was our actual fight. But that fight that we were doing was supposed to happen in the forest. But they go, you know what, we're going to do the Scorpion's lair thing. And they built this in a giant airport hangar. And there's no CGI. That's a real set that they built. And we really fought 20 feet up in the air. Wow. Right. It's not something that they do today in movies. But back then, we did that whole fight. It was up on a little skinny platform. We were really suspended in the air. So, but that happened because of the fans. And that's why I love the Mortal Kombat fans. And they're so supportive and they're so dedicated to the characters in the film that it's because of them that fight actually happened like that. Thank God the fans put the word in it, because otherwise we wouldn't get this legendary scene, honestly. So when did you get to meet Ed Boon and Tobias? On set. Amazing. Yeah, I got to meet them on set. It was fun. Nice. Is it true that Lyndon's kidney got so hurt by you
that he had a excruciating pain for a while after that. He did, but he also punched me in the head once too. So accidents happen. But for some of the shots, they wanted to make impact, and Lyndon is dedicated. He's like, hit me. And I'm like, Lyndon, you don't want me to hit you. And he's like, oh, you can hit me. And so I hit him. And he's like, oh, I shouldn't have said that. I'm like, I told you, man. Yeah, too late. So, what were your expectations from the movie premiere? Because I've heard that Paul Anderson, the movie director, ran all the way to Hawaii just because he was dreading a failure. Yeah, well, listen, the cool thing was the expectations for the film were not high because back in that time, two other movies had come out that were from video games, Double Dragon and Street Fighter. And they came out before Mortal Kombat. And neither one of them did very good at the box office. The fans didn't like it. It wasn't good. So when Mortal Kombat was coming out, the industry was like, it's another video game movie. It's not going to be good. But Larry Kasanoff, our producer, his mission was to make it as close to the game as possible, because where Double Dragon and Street Fighter got it wrong, they went away from what the gameplay was. Mortal Kombat got it right, and they kept the mythology and they kept the fighting similar to, like, when I was doing the Scorpion fight, I knew Scorpion's moves, so I wanted to do as many of them as I could in the fight scene to make it as authentic as possible for the fans. So Larry had this master plan of bringing in real martial artists, making the fights as real to the game as possible so that the fans would enjoy it. And guess what? He was right. So our movie came out. We were #1 at the box office for, I think, 4 or 5 weeks in a row. We had the #1 soundtrack. And it was because all the right things came together at the right time. So we exceeded expectations from anyone. Yes, and that was one of the most successful filming of the game, and still is, I think. Nobody Yes. beat that record yet. That is correct. We're going to And stick with that. yes, exactly. Let it stay that way. And can you tell briefly about shooting the Shootfighter and how it was working with Mr. Bolo Young? Shootfighter, that was one of my first movies as well, and that was a great experience. I got to film that with not only with Bolo Young, but one of my good friends, Mike Bernardo, who was one of the stars of the film, and Billy Zabka from the Karate Kid was in it. Yeah. So it was a really, really fun experience. Amazing. And did you get to talk a lot to Mr. Bolo Young? Not a whole lot, no. Okay. And who was the most kind celebrity to work with? Because you worked with quite a bunch of the celebrities. The two most kind celebrities I've worked with have been Arnold Schwarzenegger and George Clooney. Wow. When we did Batman and Robin. Awesome. Let me see. Do you still play Mortal Kombat, the game, or do your children play the game? Yes and yes. Ooh. And I used to be able to wipe my son out in Mortal Kombat, but he's gotten so good at it now I can't even get close to beating him. So I do still play, but I try not to play my son because he destroys me. Oh my God, how epic is that, playing with your father knowing he's the Scorpion? Yeah. And which part do you play actually? I still Scorpion and Raiden. I still like. No, I mean, which part of the Mortal Kombat game? There are so many nowadays. Oh, it's we were playing 11, Mortal Kombat 11, but now it's the MK1, the new version of it. Yeah. Exactly. Yeah, the one is a whole reboot, and not all the fans appreciate it. But they did that skin. No, but you know what's cool? You know what's cool is they have the 95 Mortal Kombat skin back in the game, which is really cool. And that happened because of all the fans. So again, I can't see who's streaming or online, but if you're a fan of Mortal Kombat and you were like, "Hey, bring that skin back," they did it because of the fan requests. So thank you. A great fan service. Yes. Let me see. Have you ever been invited to the Comic-Cons abroad, not only in the States? You know, I haven't. I've been doing a lot of the Comic-Cons in the States. I love to go out of the country, though. I want to go. So if you are running a Comic-Con and you're out of country, please call me or call my agent, because I would love to go. I love traveling. And, the U.S. is cool, but there's a whole big world out there, and I really enjoy seeing it. And I love meeting the fans. Honestly, I did it last year. I wrote to the Comic-Con organizers that I might have the contacts from the Mortal Kombat guys, and
but I never heard from them back. And that's such a shame because there are a lot of fans of Mortal Kombat in Europe. Yes, there are. Yep. So is there gonna be a big bashing party dedicated to the 30th anniversary of the movie this year? Yes, there's actually going to be a bunch of them. We just did one at Universal Studios in Hollywood, and it was great. We sold out the theater in about 10 minutes, so it was really awesome. I had some of the cast was there. I had all the fighters there. We had Sub-Zero from Mortal Kombat 2. I had Reptile and me. So it was a really good time. We're gonna do a couple more. I think there's one scheduled in New York, and then there's trying to set one up in Florida as well for the 30th anniversary. Wow, so great. Oh, I think I saw the photos and I didn't know that was that from that event. So it's probably Yes. Okay. Wow. Amazing. So there were rumors that there's gonna be Mortal Kombat Devastation, like a parody, and there were rumors that you will be in that movie. Is that true? That is a rumor. I have heard nothing about that. Okay, okay. It stays a rumor. And have you ever cosplayed Scorpion for Halloween? Someone else asked me that question recently. I have not. Okay. I have not. People say all the time, "Hey, you should do." I'm like, no. I only do Scorpion for real. I don't do it for cosplay. You are Scorpion every day, so why would you Yeah. cosplay, right? So what did you think of the 2021 movie? I thought the first 10 minutes and the last 10 minutes were awesome. Exactly. I totally agree. But we're waiting for the second part this year, and Yep. it's supposed to be good because they had a lot of fan service in it, and they asked a lot of fans what they would like to see and what they didn't appreciate in the first part. So they did their homework. So hopefully, Good. Hopefully it's better. yeah. So I have this brief random questions to get to know you better as a person. Okay. And I was wondering, can you do accents in English? Not really. Okay, okay. So you look really phenomenal. Besides that you are the martial artist, what other routine do you have to stay so extraordinary fit? Listen, I go to the gym a few days a week, but the truth is the martial arts is what keeps me fit and healthy. And eating? And I have a lot of active hobbies. Like I like mountain bike riding, I like snowboarding, so I stay pretty active, and that helps to keep me in good shape. And do you also have a healthy food pattern? I try. I try. But man, listen, I'm Italian, so I love Italian food. I love pizza and pasta, so it gets challenging. And you answered the next question of mine about food as well. And what is your favorite drink? An old fashioned. And that is whiskey? It's a whiskey drink, yeah. And if it's not that during the day, then it's coffee. Yum, nice. I love my espresso. Oh yeah, that's so Italian as well. Yes, it is. And if you could actually have one of the Mortal Kombat abilities, what would it rather be? Would it be Scorpion's Fire Breath or Sub-Zero's Ice Blast? I want nothing to do with Sub-Zero. Thank you very much. I'll take Scorpion all day, every day, and twice on Tuesday. That's a good one. So you really are the enemy of Sub-Zero in real life as well. What is the weirdest thing that was on your phone's search history, you think? I am not going to tell you that. I know, right? That was a good try, though, no? Right? Good try. Yes, it was. So you've been actually to Marvel, DC, and Mortal Kombat movies. And are you actually a fan of one particular universe? Okay, wait. Let me rephrase that. Marvel or DC? I'm still leaning Marvel, although we'll see what happens with this new Doctor Doom and things like that. They've missed a step over the last couple of years, in my opinion. So DC's been catching up, but I'm kind of a Marvel fan right now. Me too. Me too. And are you good in dancing or singing? I'm much better dancer than I am a singer. The problem is I love singing, but I know I'm terrible at it, so I keep doing it. If there's a karaoke machine,
unfortunately, I'm going to get on it and I'm going to make people's ears bleed. I would die to hear that. Literally, then. And Yeah. if you could fatality any annoying habit, what would it be? Procrastination. Oh, that's a good one. Yes. Okay. And if you had to fight in real life one of your co-stars, and who would it be? Who would be the toughest challenge for you? Keith Cook, who plays Reptile, because he is a real legit martial artist and he is a tough dude. Okay. Um, what's something you're secretly really bad at despite all your skills? Singing. We just covered Oh that yeah. one. Okay. And did you have any funny fan encounters on the streets, maybe, or at the Comic Cons? No, not funny. I have great fan encounters at the Comic Cons, and so many people come dressed up as Scorpion, and they can some of them know more about me than I do, and they'll be like, "You were in this," and I was like, "I was." Like, "Oh yeah, I forgot about that." So no funny experiences, but just a ton of cool experiences, which is why I really enjoy going to the Comic Cons and meeting all the fans. By the way, I think Tabmock and Jasper are watching us right now as well. I bet you Who's know that? them. Jasper and Tabmock. Timok? Tabmock. I think you should know them Oh as well. yeah. Those they sound familiar. Yeah. Yeah. Um. Let me see. Well, a little serious question about the bully-proof program for the kids. hmm How did you come up with it? And 4 years ago, you put a goal of helping as much children as you can, and at that point, it was about 60,000 children. What is the number now? A million. I'm trying to reach a million kids. And the way I came up with it was we have a bunch of martial arts studios in Southern California. It's a system and style of martial arts that my father created back in 1965 called Red Dragon. And we had been helping kids of all ages for decades. And it was cool, but I wanted to do something more. I know what the martial arts can do for people, and I know how it helped me and how it's helped thousands of people that I've taught over my years. But I wanted to reach a bigger community. I want to reach a bigger group of people to help them, because bullying in America, especially, it's a really bad epidemic. You know, they say that almost 180,000 kids miss school every day because of bullying. So I wanted to do what I could to try and help that and change that statistic, which is why I created that program. So it's a course that I do where I go into public schools or private schools or churches or other martial arts studios, and I teach kids in those communities ways that they can become bully proof. And I call them bully proof superheroes, right? So in any group I teach, there's always two kinds of kids. There's ones that are getting bullied, and there are ones that are becoming bullies. So I teach them how to course correct so that they can both become bully proof superheroes together. And I've written 3 books on the subject, and they've all been bestsellers. They're on Amazon. Because it's hard to get to a million kids, but I know my books can go out there and it can help a lot of people by reading them. And so I'm actively trying to do it. And as of today, we're coming up on about 90,000 kids that have gone through our bullyproof program. So it's got a ways to go, but the goal is to get to a million. That's an amazing mission. Really appreciate that you do that. Thank And you. I cannot help but notice a lot of different MK collectibles behind you. And Yes. Batman looks really cool. Yeah, thank you. I don't know if you know that, but I actually was Batman Yeah, in the Batman and Robin movie. Yeah. I do. So I do. so that thing in the case there is one of the bat guns that accidentally found its way back to my house after the filming. Woo! Nice. And I see the mask. Is that the original? Yes. The original mask is in a case. This was done for me by Darb Designs. Wow. Yeah, and he did a great job. I mean, it looks like the real thing. It's Yeah. really cool. Amazing. Awesome. My gosh. Um, so Scorpion got the voice of Ed Boon, but Yes. us fans were always, always curious how you would sound as Scorpion. Would you mind the get over here? Well, it won't sound the same, but I definitely can do it just for you guys. Okay, ready? 3, 2, 1. Get over here. Woo! There you go. Yes. Yes, cool. Um,
I have a couple of more questions, just a small ones. What was the most severe physical trauma that you had in your career? Again, fortunately, I've been pretty blessed that way. I'm going to knock on wood. I haven't had a lot of major injuries, besides a black eye or a fat lip or, a pulled muscle here and there. So I haven't had anything too traumatic happen in my martial arts career. And I want to keep it that way. Keep it that way, please. We really need you. And very, very last question, actually, I would like to ask. Would you mind doing the pause? The pose. Okay. We can do it. Ready? Yes. Like that. Yes. Oh my There it God. is. This is so awesome. This is so awesome. Thank you so much. There were My a pleasure. lot Thanks of for having questions. me. There were so many questions floating in, but unfortunately, we don't have enough time to ask that. But thank you so, so much. We really, really appreciate your time, and we will keep these moments in our minds forever. This will be such a Thank memorable you. moment for all of us. Thank you, I Mr. appreciate it. And thanks Casamassa. for all you're doing to keep Mortal Kombat going and keep the fans excited. I appreciate what you're doing. And maybe I'll see you at a Comic-Con in Europe. Oh my gosh, I really hope so. I would die for that moment. Thank you so much. All right. Thank you. Bye. Bye-bye. Так, сейчас, секундочку, сейчас я все перейду. Может, что-нибудь почитаю еще успею. Вот, ребят. Поговорили со Скорпионом, боже мой. Это что-то невероятное. Это столько интересных впечатлений осталось. Извините, пожалуйста, что я не могла прочитать чат, потому что я знала, что у нас не так много времени и концентрировалась максимально на вопросах. Круто прошло, да? Спасибо большое. А что так он еще поплать хотел, а ты убежала? Нет, там просто у нас хит-лимит, так сказать, на 25 минут был, поэтому все строго уложились, отлично. Очень хороший мужик, отличный мужик. Оп, аж микрофон, блин, упал. Вот. Супер крутой чел, согласна абсолютно. Да, все, сейчас будем разбирать, короче. Поза это мощно, фразу тоже годно сказала, но мог бы жирнее крикнуть, чтобы мы посыпались. Ну, мы пока потекли только, да, не посыпались. В общем, давайте, ребят, немножко разберем то, что я спросила, и то, что Крис ответил, да? Потому что, наверное, некоторые люди не поняли английский. Вот, сначала я спросила, как он вообще попал в кино. Он рассказал, что он участвовал, он был в туре по единоборствам, и прям из зала к нему подошли какие-то продюсеры и пригласили его в фильм. С нашего двора, да. Вот. И после того ему где-то полгода не звонили, ничего, и он такой, блин, ну ладно, типа, проехали. И потом в итоге ему позвонили, это, по-моему, был на фильм, он это не сказал, но, по-моему, это был на фильм «Пацан карате», «Карате-пацан» или как там. И вот туда его пригласили. Потом уже пришли Mortal Kombat и Shootfighter сначала был до Mortal Kombat. Вот. Потом я спросила, как он... я знала, что он до того, как сниматься в фильмах, он играл уже в игру Mortal Kombat. Я спросила, как ты ознакомился с этой игрой? Он сказал, что в то время это, естественно, была самая популярная игра практически, самая прогрессивная тоже. И вот так вот он как бы и познакомился с игрой. Потом я спросила, как его позвали играть в фильме Mortal Kombat. Вот это моя реально любимая история. И он рассказал. В общем, когда он увидел объявление, он пришел, и там было очень много людей, потому что они все вообще выбирались на роли вот этих вот просто чуваков в массовке, которые в этих в юбках и в красных масках стояли. Вот. Но он хотел именно выделиться так, чтобы, может, ну просто выделиться хотел. И когда его черед пришел прослушивания, он, короче, взял и сделал джамп-кик, как Люканг, над головами у них, короче. И у них прям вот реально, они прям вот так вот смотрели на него, как он пролетал. Вот. И на следующий день его позвали еще раз. Уже было там не так много людей, 30, по-моему, он сказал.
Вот. Потом после этого еще позвали его на следующий тур, и там уже было 3 чувака. Вот, и там, значит, он посмотрел влево, там, короче, у мужичка был такой скуфовский животик, он посмотрел вправо, он более-менее выглядел, и он такой, блин, надо что-то сделать, ну, что, чтобы, типа, меня выбрали. Потом ему один из прослушивающих сказал, можешь снять майку? И он такой, я сниму майку, еще могу в ваш трейлер пойти, если это мне, короче, обеспечит роль. Ну, как шутку сказал. А этот, короче, продюсер не оценил шутку. Это, оказывается, был сам Пол Андерсон, который режиссер. И в итоге ему потом позвонили и сказали, ты получил роль Скорпиона. Потом он, значит, выходит с прослушивания, звонит матери, говорит, мама, я Скорпион. Он такой, о, молодец, дорогой, типа. А что такое Скорпион? Вот так он и попал в фильм. В итоге потом я спросила, где начали снимать фильм. Он сказал, начали все же в Штатах снимать, потом они поехали в Таиланд. Мы за Скорпиона, и Скорпион за нас. Кто знает, тот в курсе. Марвел или DC? Ну да, я должна была спросить, потому что он был в фильме и Марвел, и DC, поэтому вот. Джаз, та-та-там. Получается, что ему повезло, сейчас бы общались с другим актером. Да, в принципе, повезло. Но, в принципе, тоже сделал все максимально, чтобы его выбрали. Потом я спросила, когда он познакомился с Эдом Буном и с Джоном Тобиасом, и он сказал уже во время съемок, то есть не в самом начале, а во время. И, в общем, я спросила, правда ли то, что ты как-то ударил Линдона, ну, этого Джонни Кейджа, по почкам так, что у него была очень долго потом боль? Он сказал, да, но в свою очередь Линдон его и по голове тоже случайно сильно ударил. Короче, они оба друг друга покалечили. Вопрос мамы самый главный рофл, да, реально. Такая, да, молодец, поздравляю. А что такое Скорпион? Вот, потом, ребята, вот такой интересный факт, то, что... Nice to meet you, but I'm out. Okay, have a good day. Вот, что я говорила? Сейчас. В общем, сцены битвы в Скорпионовском убежище... Не убежище, как это? Lair. Логове, вот. Могло бы и не быть, потому что все отсняли на самом деле в этом лесу в Таиланде. Но потом, оказывается, предпоказ делали для фанатов, и эти фанаты, типа, сказали, что это такое, скучно, типа, ничего нету. И тогда они решили продлить эту сцену, уже будучи в Лос-Анджелесе, и самолетный ангар, короче, сняли, и вот эти вот все декорации сами делали, потому что он говорит, в наше время сейчас почти это все спецэффекты, но на тот момент все было самодельное, там, короче, парни сильно заморочились и сделали эти декорации. Вот. Так, что еще спросила? Я не спросила, почему его не было во второй части МК, потому что я до этого огласила. Это то, что он как раз-таки в «Бэтмене» и «Робине» был. С Джорджем Клуни и Шварценеггером, однако же. И потом он, кстати, назвал этих двоих именно, что они были очень приятные знаменитости, с кем он работал. Потом я спросила, правда ли, что... Вернее, не правда ли, а что он ожидал от премьеры фильма и почему Пол Андерсон в то время укатил, короче, на Гавайи, потому что он боялся премьеры. Он сказал, что на то время вышло 3 или 2 фильма «Двойной дракон» и «Street которые провалились в прокате, поэтому они тоже очень сильно боялись, то, что и Mortal Kombat провалится. Но в итоге Mortal Kombat занял топовые позиции и продержался там на 4 или 5 недель, он сказал. На самом деле я читала, там 3 было. Но если бы фанаты не забраковали эту сцену, то, в принципе, вся битва прошла бы в лесу просто. Представляете, как было скучно бы? Было бы... Как это? Не было бы счастья, да несчастье, по-моему, так сказать. Потом я спросила про съемки в Shootfighter, потому что он там работал с Болу Янгом, но также он назвал еще 2 актеров, с которыми он до этого работал в «Карате пацане». «Двойной дракон» провалился, Street Fighter еще более-менее. Ну вот да, но все равно не такие хорошие были показатели. Зря Жан-Клод Ван Дам туда свалил. Can you tell briefly, Сейчас он говорит, он и его дети играют в Mortal Kombat 11.
Раньше он своего сына хорошенько так мутузил, но сейчас его сын так хорошо начал играть, что там уже вообще без шансов. Я спросила, был ли он когда-нибудь на комиконах в других странах. Он сказал, нет, только в Штатах. Но он бы очень хотел в другие страны. Если позовут, то есть он приедет. Так. Я спросила, будет ли большая вечеринка в этом году в честь 30-летия фильма. Он сказал, что уже на Universal Studios прошла вечеринка большая, где вот эта, кстати, фотография оттуда была, где он встретил всех этих кустаров, с кем снимался. А, Так. Еще намечаются две в Нью-Йорке и еще где-то он сказал. Также я спросила, есть что слухи есть, что он будет в MK Devastation. Он об этом ничего не знал, так что, скорее всего, это так слухами останется. Он никогда не одевался в Скорпиона на Хэллоуин. Говорит, я и так в каждодневной жизни Скорпион, зачем мне, типа, косплеить? Потом я спросила, как ему фильм 21 года Mortal Kombat. Он сказал, что первые 10 минут и последние 10 минут ему понравились. Ну, мне, соответственно, тоже, вот где Скорпион и Сабзиро. Остальное там такая водичка, да, в принципе. Ну, будем, короче, ждать вторую серию. Потом я спросила, какой самый странный запрос в вашей истории телефона. Он сказал, это я тебе не скажу. Потом я спросила, что он делает, чтобы оставаться в такой нереально крутой форме. Он сказал, что он 6 раз в неделю ходит в тренажерку, занимается боевыми искусствами. И я спросила, а кушаете как? Он такой, ну я же итальянец, я люблю пасту и все вот это вот такое. Потом я спросила, выбрал бы ли он огонь Скорпиона или лед Сабзир. Ну, если бы у него была возможность выбрать такую, как сказать, спешл. Вот. И он сказал, конечно, Скорпион, не надо, уберите этого Сабзира от меня, говорит. Потом я спросила насчет того, что Marvel или DC. Он сказал, больше Marvel, скорее всего, хотя DC уже немножко тоже подтягивается. Вот, потом я спросила, хорошо ли он танцует и поет. Он сказал, что он хуже танцует, ой, он хуже поет, чем танцует. Но иногда он говорит, в караоке хожу и мучаю там людей, говорит. Ам, Потом я спросила, если бы вы могли убрать одну свою плохую привычку, что бы это было? И он сказал как раз-таки пение. Потом я спросила, кого, если бы вы с кем-то дрался в реальной жизни из своих co-stars, с кем он снимался, ну, другие люди, кто был бы самым сложным, с кем он подрался бы? И он назвал Киса Кука, который играл рептилию. Ну, согласна, кстати. Он говорит, что он вообще отличный этот боец. Потом я спросила про еду, он сказал, что итальянское очень любит, а из напитков он любит виски и кофе эспрессо, и вот как раз у него там кофе был с собой. Ам, нет, сорян, когда я спросила, а, в чем вы плохи, он назвал пение, а потом я насчет той плохой привычки, он сказал, ам, откладывать вещи на потом, типа, вот это плохая привычка, он бы от нее хотел бы избавиться. Потом я спросила, часто ли его узнают на комиконах, были ли какие-то прокрастинации, да. Были ли у него какие-то смешные случаи? Он сказал, смешных не было, но он очень благодарен своим фанатам, потому что они все очень классные. Потом я спросила, вот у него одна миссия есть в жизни, он помогает детям, которых булят в школе, и у него миссия помочь 1 000 000 детей. 4 года назад я смотрела интервью, там было 60 тысяч детей, которым он уже помог на тот момент. Его цель 1 000 000. И сейчас он также выпустил 3 книги, по-моему, сказал, которые продаются на Амазоне. И говорит, 1 000 000 я, конечно, им лично не помогу, но типа через книги я тоже хочу как-то, ну, достигнуть своей цели, так сказать. Вот. И он сказал, что в Америке каждый день 180 тысяч детей не ходят в школу из-за буллинга, представляете?
Ну, потом я спросила сделать get over here и спросила, была ли у него какая-то серьезная травма в жизни, ну, во время съемок. И он ответил, что тьфу-тьфу-тьфу, постучал по дереву, не было. И потом я попросила уже позу сделать. И все. The end получился. Он old fashion, да, бухает. Это виски, да, я так поняла? Я, честно говоря, не знаю такое, но я спросила, это виски? Он такой, да. Чисто батька, да. Бой с рептилией был топовым, да. Я вчера, когда мы фильм смотрели на канале в преддверии, как подготовка к интервью, я вчера сказала, что на первом месте у меня на самом деле рептилия Люканг бой, а на втором уже, конечно, Скорпион и Джонни Кейдж. Ой, когда был виски, ты подумал, наш человек. Да. А, кстати, он Сабзира такой. Я не хочу иметь дело вообще с Сабзира. Вот. А что со смайлами? Не знаю, может, я их отключила на время интервью, не знаю. Коктейль виски, вода и битер. А, вода и битер еще? А, понятно. Вот, ну, вот так вот, в общем, мы пообщались с Крисом Косомасой. Это было быстро, конечно, но так как он не из игры, то смысла не было ему демонстрировать игру, мне кажется, поэтому вот так вот. И мы прям замечательно уложились в наш как его, лимит по времени. Вот, ребят, хочу вас попросить поставить лайки, если не жалко. Вот. Так это быстро все пробежало в стрессе, то что аж незаметно стало. На этой ноте 2 на 2, ну, можно, да, в принципе, кстати, я как бы не планировала фришки, но можно, да, давайте, если кто-то хочет сыграть, пожалуйста, нам. А, ну смайлы, наверное, отключила. Возможно, да. Это было круто, да. Блин, это было очень круто. И он прям в тютельку пришел ровно в назначенный час, в назначенное время. Там поступало очень много вопросов от ребят, на которые, в принципе, ответы в очень открытом доступе. Ой, онлайн, поэтому я их не спрашивала. Про доход я не спросила, ну, как-то неудобно, да. Про то, что играет ли он Мортик, спросила. Как он попал в фильм, тоже спросила. Так. Ну, то, что общается ли Крис с актерами, это да. Вот они как раз на вечеринке виделись все. А вы видели, кстати, какие у него крутые эти а, игрушки-то со съемок? Там этот пистолет ему попался со съемок Бэтмена и Робина, представляете? У него есть оригинал маски, ну, она стоит в отдельном в коробочке, а вот то, что у него он показывал, это реплика, ее сделали, там какая-то компания ему сделала. Ам, Скорб лучше, чем Сап, как по тебе? Ну, это извечное противостояние Скорпиона и Сабзира. Так что вот, пестик тема, да. Вот у него с Бэтмена было посередине и много-много всяких Mortal Kombat'ных. И там, по-моему, очень было много подарков от фанатов еще тоже. Ну, я не хотела просить нацепить, потому что, ну, как-то неудобно было бы, вот. Да. Таймкайка сама на стаканчик квасу. Да. О, заработали смайлики, да? Я, кажется, даже не заметила, что у меня нос забит был. Сейчас только заметила. Фух. Ну вот, напряжение сошло. Можно расслабить булочки. Вот. Ну что, есть кто-нибудь что-нибудь поделать или закрываем стрим, идем отдыхать? Вернется ли Крис когда-нибудь в киноиндустрию, желательно в сольник МК? Ну, в МК вряд ли уже, конечно. А так, думаю, если что-то подвернется, он может еще. Он вообще, извините, ему 61 или 62 года, да, но он до сих пор всякие сальто делает, вот эти какие-то прыжки крутые.
Не, Alias Codenames, не, вряд ли. На четверг оставим. Вот. Да, вот он очень шикарно выглядит. Я бы тоже ему лет 45 дала бы примерно, да. Ну, не 60 точно. Я думаю, все же мы как бы стрим на сегодня закончим. Без игрищ, так скажем. А в четверг уже в свою игру поиграем. Мультик был «Месть Скорпиона». В 61 год встать с дивана — это подвиг уже, да? Или встать без того, чтобы спина хрустнула, да? Окей, давай, Александр, удачи. Всем спасибо, все свободны. Да, я думаю, расходимся. Такой быстренький, но интересный стрим. Я, кстати, по-моему, все максимально рассказала, то, что он мне потом рассказывал. Вот. Мне на самом деле трудно делать перевод, потому что это очень много времени занимает, а с работы не получается. Ну, Рю, а что там? Мы же не будем сейчас в Элис и в Codenames играть. Как-то не тот вайб. Вот. Ладно, ребят, спасибо большое, что были на стриме, что поддержали. И, и увидимся в четверг. Надеюсь, вам понравился стрим с Крисом. Надо потом посмотреть, как там вообще по качеству все вышло. Но главное, что без тех проблем было. В Among Us, ну, мы посмотрим вот в четверг. Да, спасибо всем, ребят. Давайте будем отдыхать и увидимся в четверг. Всех обнимаю и целую. И до новых встреч. Ha 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 ha.